The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hello my dear children, welcome back to biology class. There is a famous quote by Dr. Henry Link. It says, "We generate fears when we sit and we overcome them by action." What do you understood from this quote, my dear children? Yes, when we are simply sitting and thinking about to do something, it will just create fears. We will think like we are not able to do it and this obstacle, that obstacles. But when it comes to action, we will get some confidence, right? Yes, my dear children, now it's the time to get into action and prove yourself. Let's begin today's class. In the previous two classes, we have started the new chapter also, that is chapter 5, Diversity for Sustenance. It was handled by my teacher. The last two parts were handled by my teacher. She had explained well about the topics such as food chain, food web, then ecological interactions, trophic levels of the organisms based on food chain. I hope you are very clear about these topics. Now we will move forward to the next topics. Children, we are going to discuss about biodiversity. What do you know about biodiversity? ജൈവ വൈവിധ്യം എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുക, biodiversity. So bio means life, diversity means variety. So it includes all the organisms. And we have already studied that organisms are divided into animals, plants, microorganisms, fungi, protista. So all these varieties of organisms comes into one, that is biodiversity. So Jaiva Vaividhyam means it includes different ecosystems also, because all these organisms cannot live in a particular one environment. It needs different environments. So all the organisms live in different ecosystems. So these ecosystems join together to form a biodiversity. Now look at these pictures in your text, that is forest, ocean, grassland, tundra, wetland, desert. See, there are different ecosystems on our earth. These ecosystems are essential for the different organisms living there. So ഓരോ എക്കോസിസ്റ്റത്തിലും അതിൻ്റേതായ പ്രത്യേകതയുണ്ട്, that is their environment, their soil, the water, all these things matters. So ഇവിടെ എല്ലാ ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിനും അവിടെയുള്ള ആ പ്രത്യേക എക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ പ്രത്യേകതരം ഓർഗാനിസംസ് അവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. So for example, forest, which all organisms will be there in the forest? Yes, different kinds of animals, like small animals also will be there, as well as big animals and their interaction, and plants. So all these things are there in the forest, and their soil also will be different, but it is entirely different from this ocean. When it comes to ocean, can we say that all the organisms and plants in the forest will be there in the ocean? Never. So oceaniലുള്ള organism ആ എൻവയൺമെൻറ്റുമായി അഡാപ്റ്റഡ് ആണ്. So each ecosystems are made for the organisms living there.
സോ ഓരോ എക്കോസിസ്റ്റത്തിലും അതിൻ്റേതായ പ്രത്യേകതയുണ്ട്, അവിടെയുള്ള ഓർഗാനിസത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. സോ ദീസ് ആർ മെയ്ഡ് ഫോർ ദ ഓർഗാനിസംസ് ലിവിങ് ദർ, exclusively for them, and because of the ecosystem they are living. For example, the organisms in the ocean cannot live in the forest, and the organisms living in the forest cannot live in the ocean. So each ecosystem has its own peculiarities. So children, you find out the peculiarities of these ecosystems and note down in your biology file. Okay, now we will move to the next topic, that is biodiversity. As I said earlier, biodiversity means jaiva vaividyam, that is bio means life, diversity means variety. So variety of organisms, when it lives together in the different ecosystems, it means the biodiversity. It includes all the diverse organisms that inhabit the earth along with their ecosystems. So we have studied about the ecosystems, right? So ഈ ecosystem എല്ലാം കൂടെ ചേരുന്ന അതിലെ ഓർഗാനിസംസും അതിൻ്റെ അബയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സും ഇതെല്ലാം ചേരുന്നതാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. ഓക്കെ, then biodiversity includes various levels like ecosystem diversity, species diversity and genetic diversity. So biodiversity are of three types: ecosystem diversity, ecosystemത്തിൽ വരുന്ന variations, then species diversity. So in an ecosystem itself, species will be different. So different species are there. Then genetic diversity. So some species have genetic variations also. So that type of diversity is there. So biodiversity എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഫസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തത് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് എൻവയൺമെൻറ്റലിസ്റ്റ് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് വാൾട്ടർ ജി റോസൺ ഇൻ 1985. You have to write these indicators. Are all ecosystems like in biodiversity? So biodiversityയിലെ എല്ലാ എക്കോസിസ്റ്റവും ഒരുപോലെയാണോ? No. The next questions in the indicators are all organisms seen in an ecosystem also seen in another ecosystem? അതായത് ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഓർഗാനിസം മറ്റേ എക്കോസിസ്റ്റത്തിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? No. What is the need for protecting natural ecosystems? Why we need to protect our natural ecosystems like forest, oceans, tundra, wetlands, grasslands? ഇങ്ങനെയുള്ള എക്കോസിസ്റ്റത്തിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? Because we have to protect them, because the organisms living there can live only with the help of those ecosystems. ആ എക്കോസിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവിടെയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾക്കൊക്കെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. സോ വി നീഡ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഓർഗാനിസംസ് ഓൾസോ ആസ് വെൽ ആസ് ദ എക്കോസിസ്റ്റംസ്. എക്കോസിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവിടെയുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനും ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. Okay, so this is the answer for this. So you write in your file. Next is the importance of biodiversity. What is the importance of biodiversity? What are the benefits of conserving biodiversity? Biodiversity conserve ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള benefits എന്തൊക്കെയാണ്? In order to understand it, we must identify the services provided by biodiversity. സോ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് തരുന്ന സർവീസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ. ഹിയർ ഈസ് ദ സർവീസസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി. സോ ടോട്ടൽ സർവീസസിനെ നമുക്ക് 4 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് എസെൻഷ്യൽ മെറ്റീരിയൽസ്. സോ നമുക്ക് വേണ്ട എസെൻഷ്യൽ മെറ്റീരിയൽസ്, വാട്ട് ആർ ദ എസെൻഷ്യൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ അസ്? യെസ്, ഫുഡ്, മെഡിസിൻ, ഫ്യൂവൽസ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ്. So you all know these things. These all things are getting from our earth. So biodiversity നിന്നും കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. So biodiversity means not only organisms but also all the abiotic factors. So നമുക്ക് ഫുഡ് കിട്ടും, ഫുഡ് ഫ്രം plants and animals, then medicines from plants and animals, then fuels from earth, inside the earth, construction materials like soil, sand, rock, etc. Then next category is ecological services. Ecological services എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. That is soil formation, prevention of soil erosion, oxygen carbon dioxide balance. It is very important because we need to breathe. Yeah. Then availability of fresh water. It is very important. No, all the organisms need water. Then control of flood.
ഫ്ലഡ് കൺട്രോൾ, അതുപോലെ സോയിൽ എറോഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറേയൊക്കെ നമ്മുടെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അതിന് ദർ ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ദ these natural disasters, to protect from these natural disasters. Okay, then climate control, climate ne nannayittu control cheyidu poganum this biodiversity, that is the services from biodiversity. Next, cultural services. What are the cultural services? So the biodiversity provides cultural services also. What are the cultural services for human beings? That is, first one is aesthetics. Aesthetic means we are enjoying the nature, beauty of nature, no? So that is gives us some relaxation. Mind relax ആവാൻ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോകുന്നു, ടൂർ പോകുന്നുണ്ട്, വി ആർ എൻജോയിങ് ദ നേച്ചർ. ടൂർ പോകുന്നത് എന്തിനാണ്? നമുക്ക് ബ്യൂട്ടി, നേച്ചറിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്ന സർവീസസ് ആണ്. ദെൻ റിക്രിയേഷൻ. റിക്രിയേഷൻ മീൻസ് എ ടൈം പാസ്, ഒരു നമുക്ക് സമയം ചിലവഴിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വിത്ത് നേച്ചർ. ദെൻ സ്റ്റഡി, വി ക്യാൻ സ്റ്റഡി ദം ഓൾസോ. ദെൻ റിച്വൽസ് ആൻഡ് ദെയർ പ്രാക്ടീസ്, അതായത് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ. സോ പ്രത്യേക എക്കോസിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടൊക്കെ ആചാരങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചില ആചാരങ്ങളൊക്കെ നടത്താൻ നമുക്ക് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഹെൽപ്പും കൂടെ ആവശ്യമാണ്, അല്ലേ? ദെൻ ഓക്സിലറി സർവീസസ് മീൻസ് അതർ സർവീസസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ന്യൂട്രിയൻ സൈക്ലിംഗ്, പോളിനേഷൻ, biological control, seed dispersal. You might have heard about these points. കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? ന്യൂട്രിയൻ സൈക്ലിംഗ്. യെസ്, വിച്ച് ആർ ദ ന്യൂട്രിയൻസ്? യെസ്, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, വാട്ടർ, ഓക്സിജൻ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സൈക്കിൾസ് ഒക്കെ. ഓക്സിജൻ സൈക്കിൾ, ന്യൂട്രിയൻ, ദിസ് നൈട്രജൻ സൈക്കിൾ, വാട്ടർ സൈക്കിൾ ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സൈക്കിൾ. ഈ സൈക്കിൾസ് ഒക്കെ നേച്ചറിൽ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് വി ക്യാൻ ലീവ്, ഓൾ ദ ഓർഗാനിസംസ് ക്യാൻ ലീവ് because of these cycling processes. Okay, then pollination, very important. Pollination ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഫ്ലവറിങ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഫ്ലവറിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവും. then we will get the food also. so ഫുഡും ആ പ്രോസസ്സ് പോയി കിട്ടണമെങ്കിൽ the pollination should happen, then only the offsprings of the plants will produce and we will get food. all the organisms will get food basically from plants. So plants flower ചെയ്യണമെങ്കിൽ pollination ആവശ്യമാണ്. See, pollination is done by different things such as wind, air, water, insects, birds. ഇവരുടെയൊക്കെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് pollination നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി we have studied. So pollination is happening. Then biological control. Biological control means the control of pests with the help of some organisms. We have already studied in the third chapter. You have studied integrated pest management. In that we will use the enemies of pests to control these pests. Adana biological control. And seed dispersal. So seed dispersal also done by some birds, insects, etc. And wind also, wind, air, water, ഇതെല്ലാം ചേർന്നിട്ടാണ്. ഈ pollination പോലെ തന്നെയാണ് seed dispersal also will happen with the help of the organisms and other abiotic factors in the ecosystem or biosphere. Okay, so these are the services provided by biodiversity. Now we will move on to one more topic and we will wind up. Okay, see children, we have understood that biodiversity is very essential for us, but this biodiversity is depleting nowadays because of the actions of human beings. So നമ്മളാണ് നമ്മളുടെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതൊരു ഫാക്റ്റാണ്. So what are the things happening? You know, many organisms are nowadays it is vanishing from the earth. എർത്ത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Some species are not there nowadays which were there many years ago. കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ചില ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ എക്സ്റ്റിൻറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ദേ ആർ ഇൻ ദ some are in the verge of extinction. So we must protect this biodiversity. അല്ലേ, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മറ്റുള്ള ഓർഗാനിസംസിനെയും നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, വി ഷുഡ് നോട്ട് ഡു എനി ഹാം ടു ദെം. So let's see which are the organisms which are vanished away from the earth. First of all, you see some birds
different types of birds in Kerala. These all birds are very rare. നിങ്ങൾ ഈ പക്ഷികളെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. വീവർ പക്ഷി അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ബേർഡ്സ് ആർ ദെയർ വിച്ച് ആർ നൗഡേയ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സീൻ. ഈവൻ ദ ക്രോസ് ആർ നോട്ട് സീൻ നൗഡേയ്സ്. പണ്ടത്തെ പോലെ കാക്കകളെയോ അല്ലെങ്കിൽ കുയിലുകളെയോ ഒന്നും നമുക്കിപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ. യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഹേർഡ് ഇൻ ദ ഫിലിം ദാറ്റ് ഈസ് 2.0 മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് ഇത് തന്നെയാണ്. ബേർഡ്സിൻ്റെയൊക്കെ എക്സ്റ്റിങ്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റേഡിയേഷൻ ഫ്രം ദിസ് മൊബൈൽ ടവേഴ്സിൻ്റെ റേഡിയേഷൻസ് മൂലം പക്ഷികൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അവയുടെ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻസ് നേരിടുന്ന ദുരന്തങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതിൽ വെൽ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫിലിം. സോ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻസ് ആക്ഷൻ, ഹ്യൂമൻസ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ, ദീസ് birds which are very sensitive to the climatic changes and all other changes in the earth. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് ഈ ബേർഡ്സിനെയൊക്കെയാണ്. ബേർഡ്സാണ് അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇര എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഇൻ കേരള വിച്ച് ആർ വാനിഷിംഗ് ആൻഡ് ദർ ആർ സം ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്. ലാർജ് സ്കെയിൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റംസ്. എങ്ങനെയാണ് എക്കോസിസ്റ്റംസ് കൂടുതലായിട്ട് നശിക്കുന്നത്? സോ വിച്ച് ആർ ദ ആക്ഷൻസ് വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു ഡാമേജ് ഇൻ ദ എക്കോസിസ്റ്റം? യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് പൊല്യൂഷൻ, മെയിൻ തിങ് ഇസ് പൊല്യൂഷൻ വിച്ച് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്. എന്തൊക്കെ പൊല്യൂഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഓൾറെഡി യു ഹാവ് സ്റ്റഡിഡ്, സോ റൈറ്റ് ഇറ്റ്. Then over exploitation of the natural resources. We are exploiting the natural resources, the land, especially land, soil, water. ഇതിനൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് അബൌട്ട് ദിസ്. Excessive use of chemicals in agricultural feeds. That is also a main issue. Excessive use of chemicals, chemical pesticides, chemical fertilizers. ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കും. ഓക്കെ, and add two more points. One point I will say you find out one more point. Okay, one point is deforestation. So we are cutting down the trees and they are vanishing from the earth. We are cutting the trees for our own sake. നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാൻഡ്, നമ്മുടെ വീട് വെക്കാനും ബിൽഡിംഗ് കെട്ടാനും വേണ്ടി we are destroying the trees. That is deforestation. Now we will discuss some of the organisms which have said goodbye to us. നമ്മളെ വിട്ടു പോയ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ഇതിനെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ലോസ്റ്റ് ലിങ്ക്സ്. ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സം ഓർഗാനിസംസ്? ഓക്കെ, ഒബ്സർവ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് സർട്ടൻ എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് സ്പീഷീസ്. എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് മീൻസ് വാനിഷ്ഡ് ഫ്രം എർത്ത്. കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ സ്പീഷീസ് മൊത്തം ഇല്ലാതായതിനാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് സ്പീഷീസ് ഡോഡോ. ദിസ് ഇസ് ഡോഡോ, എ ഫ്ലൈറ്റ്ലെസ് ബേർഡ്. പറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു പക്ഷിയാണ്, ഫ്ലൈറ്റ്ലെസ് ബേർഡ് എന്നാണ് അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഡോഡോ മോസ്റ്റ് കോമൺ ഇൻ ദ ഐലൻഡ് ഓഫ് മൗറീഷ്യസ്. മൗറീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐലൻഡിലെ കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബേർഡാണ് ഡോഡോ. ഇറ്റ് ഹാസ് എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് നൗ. ദെൻ അതർ സ്പീഷീസ് വിച്ച് ഹാവ് ബിക്കം എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ഇൻക്ലൂഡ് പാസഞ്ചർ പീജിയൻസ്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സഞ്ചാരിപ്രാവ്. പാസഞ്ചർ പീജിയൻസ് വിച്ച് ഫ്ലൂ ഇൻ ലാഗ്സ് അലോങ് ദ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ സ്കൈസ്. സോ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ സ്കൈസിൽ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കൂട്ടമായി പറന്നിരുന്ന ഒരു പക്ഷിയായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് പാസഞ്ചർ പീജിയൻ. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദെയർ. ആൻഡ് ക്വാഗ. ദിസ് ഈസ് ക്വാഗ. ഓക്കെ, എ വൈൽഡ് സീബ്ര വെറൈറ്റി ഫ്രം ദ സൗതേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ആഫ്രിക്ക. സോ ഒരു വൈൽഡ് സീബ്ര വെറൈറ്റിയാണ് ആഫ്രിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ക്വാഗ. സോ ദീസ് ആർ ദ ഓർഗാനിസംസ് വിച്ച് ആർ എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ഫ്രം എർത്ത്. ഡോഡോ, പാസഞ്ചർ പീജിയൻ, ക്വാഗ. സോ റിമെമ്പർ ദീസ് നെയിംസ്. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ. ഓക്കെ, ഡോഡോ, പാസഞ്ചർ പീജിയൻ, ക്വാഗ. ദീസ് ആർ ദ ഓർഗാനിസംസ് വിച്ച് ഹാഡ് എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ഫ്രം എർത്ത്. ഓക്കെ, indicators ഉണ്ട്. വാട്ട് വർ ദ സർക്കംസ്റ്റൻസസ് ഫോർ ദ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഓഫ് ദീസ് ഓർഗാനിസംസ്? എന്തൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഈ ഓർഗാനിസംസ് നമ്മളെ വിട്ടു പോകാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ടാവുക? ഡു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഹാവ് എനി റോൾ ഇൻ ഇറ്റ്? നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന് എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ റോൾ ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, സോ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദീസ് ആൻസേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ്, ഇഫ് നോട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ദീസ് ടു. So some organisms are there in the verge of extinction there, that is Seraca indica, that is Ashoka maram.
അശോകമരം ഇപ്പോൾ വളരെ റെയർ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതും എക്സ്റ്റിൻറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദെൻ മരമഞ്ഞൾ, മലബാർ സിവറ്റ് കാറ്റ്, നീൽഗിരി താർ, ലയൺ ടൈൽഡ് മെക്കാക്ക്, സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ്, then Malabar hornbill, വേഴാമ്പൽ. These are the organisms which are in the verge of extinction. So if we are not protecting these organisms will come into this list of extinct species. അപ്പോൾ അവരെ എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് സ്പീഷീസിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ പെടാതെ നോക്കേണ്ടത് whose responsibility? Yes, it's our responsibility. Okay. So one more important thing is there in the side, that is red data book. So you have to read this, very important. ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്ക് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ദീസ് ആനിമൽസ്, അതായത് എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആകാൻ പോകുന്ന അനിമൽ, അതായത് എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, ഇൻ ദ വേർജ് ഓഫ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ. എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റഡ് അല്ല, വേർജ് ഓഫ് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഒരു ലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അത് റെക്കോർഡായിട്ട് എവറി ഇയർ ദേ വിൽ കീപ്. സോ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ IUCN എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദീസ് ഓർഗാനിസംസ്. സോ ദേ വിൽ പ്രിപ്പയർ എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് എൻഡേഞ്ചേർഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ്. എൻഡേഞ്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽസിനെയൊക്കെ അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എവറി ഇയർ ദേ വിൽ പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് ദേ വിൽ ടേക്ക് ആക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദാറ്റ്. സോ അവരെങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് ഈ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരമാണ്. ഓക്കെ. സം കൺട്രീസ് പ്രിപ്പയർ റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്ക് ഓൺ ദെയർ ഓൺ. The information in the red data book is helpful to identify the extent of biodiversity depletion and to plan out appropriate conservation activities. So അവരെ എങ്ങനെയൊക്കെ കൺസർവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് because of the help, with the help of this red data book. So now we have discussed in detail about the protection of biodiversity. So biodiversity, we must know about it. നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു അല്ലേ, എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. And we have to protect it and then use it. So യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, then പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക, then യൂസ് ചെയ്യുക. So this is a സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സാണ്. നമ്മുടെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. ഓൾ ദ ഓർഗാനിസംസ് ആർ ഡിസേർവിങ് ഈക്വൽ പ്ലേസ് ഇൻ ദ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ലീവ് ബൈ ഇൻട്രാക്റ്റിംഗ് ഈച്ച് അതർ, അല്ലേ? പരസ്പരം ഒരു അഡാപ്റ്റേഷനിലൂടെ പോകേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ പോവുക. നേച്ചറിൻ്റെ ഒരു നിയമമുണ്ട്, ലോസ് ഓഫ് നേച്ചർ, അതിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ പോകാൻ. വി ഷുഡ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് എനി ഓർഗാനിസംസ് ഓർ എനി അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ദ എക്കോസിസ്റ്റംസ്. So we must know about it, then protect it and use it. Okay. So that's all for today, my dear children. I hope you have understood today's concepts. If you have any doubts regarding these topics, you can ask me or my teacher. Now it's the time to wind up this session. It's me, your Amla teacher, signing off. Bye.